higher temperature to lower temperature. Okay, listen ba. If any system said to be having high heat energy means their temperature is very high. If any system said to be having lower heat energy means their temperature also low. Okay ba? Right. Now we are going to learn some special terms regarding heat. The first one is specific heat capacity. Specific heat capacity. Specific heat capacity. Okay, stop reading, listen. So in order to learn about specific heat capacity, consider a situation. In that situation, we are going to assume 1 kilogram of wax and 1 kilogram of iron. ரெண்டையும் ஹீட் பண்ண போறோம். ரெண்டையும் ஹீட் பண்ணி இதோட டெம்பரேச்சர் பிகினிங்ல ரெண்டுக்குமே எவ்வளவு இருக்குன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ 30 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரூம் டெம்பரேச்சர். இனிஷியலாக ரெண்டுமே எந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்குமா? ரூம் டெம்பரேச்சர். இப்போ ரெண்டையும் ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்றப்ப இதோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 30 to 31 டிகிரி செல்சியஸ். இதோட டெம்பரேச்சரும் 30ல இருந்து 31க்கு சேஞ்ச் ஆக போதும். ஓகேவா? அப்போ 30ல இருந்து 31 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா வி மஸ்ட் டெலிவர் சம் எனர்ஜி இல்லையா? இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துக்குமே எனர்ஜி டெலிவர் பண்ண இல்லையா? ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வி ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் டு திஸ் சிஸ்டம்? ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தோட மாஸ் எவ்வளோப்பா இருக்கு? 1 kg. இந்த 1 kg மாஸ் இருக்கிற சிஸ்டத்தில் 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு we have to provide some energy இல்லையா? That energy is called as specific heat capacity. So specific heat capacity symbol is C. This is nothing but quantity of heat energy. What is Q? Energy. Quantity of heat energy. Q stands for quantity of heat energy supplied to whom? M kilogram of substance. M na enaduppa? Mass of the substance. To increase how much temperature? 1 degree Celsius. What is delta theta? Change in temperature. In this case, delta theta எவ்வளோப்பா? Change in temperature எவ்வளோப்பா? 1 degree Celsius. Mass of the substance 1 kilogram na. Tell me specific heat capacity C becomes Q. What is C? What is Q? C specific heat capacity. Q given energy. Given energy to increase 1 degree Celsius of 1 kilogram of substance. Specific heat capacity என்னதுப்பா? ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம், அதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 1 kg. அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம்? 1 டிகிரி செல்சியஸ். ஃபார் தட் வி வில் டெலிவர் சம் எனர்ஜி இல்லையா? தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அஸ் specific heat capacity. Okay, give me the definition for specific heat capacity. Amount of heat energy delivered to 1 kilogram of substance to increase 1 degree Celsius. That is called as specific heat capacity symbol C. What about its unit? Unit என்ன வரும்பா? Energy unit joule. Mass unit kilogram. Change in temperature either degree Celsius or Kelvin. So unit என்ன வரும்? Joule, kilogram inverse, Kelvin inverse or joule, kilogram inverse, degree Celsius inverse. ஓகேவா? ஏன்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நீ கெல்வின்லையும் சொல்லலாம், டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லலாம். ஜென்ரலாக டெம்பரேச்சரோட யூனிட் கேட்டால் கெல்வினில் தான் சொல்லணும். பட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் கேட்டால் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லலாம், கெல்வின்லையும் சொல்லலாம். எழுதிக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. Specific heat capacity. Amount of heat energy required. Many students are absent today. Why? What is the reason? That girl, Saraswati Aradhana. Amount of heat energy required. To rise 1 degree Celsius temperature or 1 Kelvin. To rise 1 degree Celsius temperature of 1 kilogram of substance. Of 1 kilogram of substance. When will you complete? Right, the expression C is equal to
Q by M delta theta. Unit. Kilogram power minus 1, K power minus 1. Okay, there are two kind of specific heat capacity. Listen ba. If solid is taken, solid object, இந்த மாதிரி ஒரு solid, இப்போ சொல்லுங்க இந்த இடத்துல wax and iron, இதோட specific heat capacity ஜாஸ்தி. முதல்ல இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Which has high specific heat capacity? எதுப்பா ஈஸியா வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? wax குயிக்கா ஹீட் ஆயிரும் இல்லையா? அப்ப இதுக்கு வந்து required energy is lesser or more? Less. இதே இந்த இடத்துல more. அப்ப specific heat capacity is larger in iron than, ஏன்னா wax கம்மியான எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் இல்லையா, டக்குனு ஹீட் ஆயிரும் இல்லையா, வேற iron கொஞ்சம் அதிகமான எனர்ஜி வேணும். புரியுதா? The highest specific heat capacity possessed by water. எழுதிக்கோங்க. Highest specific heat capacity possessed by water. கார்ல இன்ஜின்ல வந்து திடீர்னு வந்து ஜாம் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பார்ட்ல டேமேஜ் ஆகும்பா? ஏதோ ஒரு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் ரீஜனை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, ஏதோ கார்பரேட்டர் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்னதுப்பா என்னது? இன்ஜினை வந்து கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவாங்க? வாட்டர். என்ன ரீசன்? இன்ஜின் ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள. என்ன ரீசன்பா? நாட் இன் பெட்ரோல் கண்டெய்னர், கார்பரேட்டர்னு ஒரு சிஸ்டம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த சிஸ்டத்தில் என்ன ஃபில் பண்ணுவாங்க? வாட்டர். என்ன ரீசன்? வாட்டர் அப்சார்ப்ஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. அது ஈஸியாக வந்து பாயில் ஆகாது. அப்படி பாயில் ஆகுனா இட் ரெக்வயர்ஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி. தட்ஸ் வை வி ஆர் டெல்லிங் வாட்டர் ஹேஸ் ஹையஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகுறதுக்கு நிறைய ஹீட் எனர்ஜி வேணுமா, அதனால அந்த கார்பரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் எது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும்பா? வாட்டர். ஸோ வாட்டர் யூஸ் அஸ் ஏ கூலண்ட். எந்தெந்த ஹீட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கோ அந்த ஹீட்டிங் சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும் கூல் டவுன் பண்ணணும், டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணா we need water because of water absorbs more amount of heat energy. என்னதான் more amount of heat energy absorb ஆலுமே அதோட டெம்பரேச்சர் குயிக்கா சேஞ்ச் ஆகாது. that means its specific heat capacity is very very high. புரியுதா? next types of specific heat capacity. okay, அப்படிலாம் எழுத நான் டைப்ஸ் எல்லாம் எழுத நான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. gram specific heat capacity. what is gram specific heat capacity? yes, instead of kilogram we are going to use gram. 1 kilogram பதிலா என்ன எழுத போறீங்க? 1 gram. Now tell me what is gram specific heat capacity? Amount of heat energy required to rise 1 degree Celsius of 1 gram of substance. That is called as gram specific heat capacity. Okay, நம்ம ஹீட் பண்ண எந்தெந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹீட் ஆகும்பா? சாலிட், லிக்விட், கேஸ் எல்லாமே தானே ஹீட் ஆகும். so far நம்ம எதை ஹீட் பண்ணியிருக்கோம்? சாலிட். இது கேஸ் லிக்விட் எல்லாம் ஹீட் பண்ண முடியாதா? அங்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இல்லையா? இருக்கு. அப்ப கேசியஸ் சிஸ்டத்தோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. கேஸ் வந்து மாஸாவும் மெஷர் பண்ணலாம், மோல்ஸ்லயும் மெஷர் பண்ணலாம். ஓகேவா? 2 moles of gas. 2 moles of gas means in which how many number of molecule exist? 1 mole னா எத்தனை மாலிகுல் இருக்கும்? 6.023 into 10 power 23 மாலிகுல். அத கேட்ட நம்பர் தெரியும் இல்லையா? 2 mole of gas னா 12 into 10 power minus 20 sorry plus 23. ஓகேவா? சோ அந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அதையும் என்ன பண்ண போறோம்? ஹீட் பண்ண போறோம். அதை ஹீட் பண்ணோம்னா அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி ஹீட் தேவைப்படுதோ that is called as molar heat capacity. what is molar heat capacity? amount of heat energy required to rise 1 degree Celsius of 1 mole of gas or 1 mole of substance. mole indicate பண்ணா molar heat capacity, gramல சொன்னோம்னா gram specific heat capacity, general kilogramல சொன்னோம்னா specific heat capacity. ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. gram specific heat capacity, mass will be taken in gram. gram specific heat capacity. gram specific heat capacity in which mass in gram. Then molar heat capacity. molar heat capacity in which mass replaced by moles.
I am not going to give any definition. அவ்வளவுதான். Gram specific heat capacity bracketல என்ன எழுதணும்? Mass will be in gram. Molar heat capacity means mass will be replaced by mole. That's all. You are leaving some para. நான் எதுவுமே சொல்ல போறது இல்லை. அவ்வளவுதான். ஹிண்ட் அவ்வளவுதான். சரியா? நெக்ஸ்ட் கவனிங்க. அப்போ ஒரு கேஸ் மாலிகுலை ஹீட் பண்ண அதோட வால்யூம் என்ன ஆகும்பா? லிசன். ஒரு கண்டெய்னர்ல இந்த மாதிரி கேஸை ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த கேஸை ஹீட் பண்ணோம்னா கேஸோட வால்யூம் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேபி இது வந்து ஒரு கண்டெய்னர். ஹியர் we are having one piston. இதை ஹீட் பண்றதுக்கு பதிலாக ஒரு பிஸ்டன் வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? கம்ப்ரஸ் பண்ண போறேன். அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்? சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ ஒரு கேஸ் மாலிகுலை ஹீட் பண்ண அதோட ப்ரெஷரும் சேஞ்ச் ஆகும், வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகும். Now we are going to study about specific heat capacity of gaseous molecule at two different situations. Situation number 1 at constant volume. எதோட வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணணும்பா? கேஸ் வால்யூம். இப்போ கேஸோட வால்யூம் எப்படி இருக்கணுமா? கான்ஸ்டன்ட். கேஸோட வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்க. இப்போ இந்த கேஸ் மாலிகுலை என்ன பண்ண போறோம்பா? ஹீட் பண்ண போறோம். ஹீட் பண்ண அப்போ வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா எது இன்க்ரீஸ் ஆகும்பா? ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகுனா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமா இருக்குன்னா இப்போ இதோட நேம் என்ன சொல்லணுமா? ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். சிம்பிள் என்னதுன்னா இதே தான். சிவின்னு மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. Q by mu delta theta. What is C? What is CV? C na specific heat capacity. CV na specific heat capacity at constant volume. Okay, tell me what is CV? Definition கேக்குறேன். Definition. Amount of heat energy required to rise 1 degree Celsius of 1 mole of gas. 1 mole of gas at constant volume. What is CP? CP na edu constant, pressure constant. மறுபடியும் என்ன டெஃபினிஷன் சொல்லலாம்? amount of heat energy required to increase 1 degree Celsius temperature of 1 mole of gas at constant pressure. ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. CV, CP. CV, CP. CV na என்னதுப்பா? specific heat capacity at constant volume. Specific heat capacity at constant volume is represented by CV. காய் பண்றப்ப நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணலாம். என்ன மிஸ்டேக்னா நியூமரேட்டர் டேர்ம் Q, டினாமினேட்டர்ல டெல்டா தீட்டா. Q ஐயும் தீட்டாவையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாத. நியூமரேட்டர் டேர்ம் Q, டினாமினேட்டர் டேர்ம் டெல்டா தீட்டா. Styling of girl. Can you say something about isothermal process? What is isothermal process? In which pressure and volume everything will be gets changed at constant temperature. Now we are going to learn about CV value for isothermal process. In isothermal process, temperature remains constant means what is delta theta? Change in temperature. Then in isothermal process, what about the change in temperature? 0. If I put 0 value here, then CV becomes infinity. Okay, va? Our specific heat capacity at constant value becomes infinity. In which process? Isothermal process. In isothermal process, CV is equal to infinity since delta theta is equal to 0. In isothermal process, CV is equal to infinity since delta theta is equal to 0. CV and CP both pa rendume da. CV and CP both is equal to infinity. CV and CP both is equal to infinity. Then adiabatic process. So again adiabatic process la or gas or pressure stop writing ba. Listen. ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ்னாலும் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னாலும் ஒரு கேஸோட ப்ரெஷர் வால்யூம் ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பை டெலிவரிங் சம் ஹீட் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ப்ராசஸ்ல ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தாலுமே டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகாதான்? சேஞ்ச் ஆகாதான். அதுக்கு பேர் என்ன ப்ராசஸ்? ஐசோதர்மல். நெக்ஸ்ட் ஒன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ். இன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்
Even though pressure and the volume of the gas changes, no heat energy will be absorbed or no heat energy will be liberated. Heat energy absorb ஆகாது, liberate ஆகாது. ஆனா pressure volume என்ன ஆயிட்டே வருமா, change ஆயிட்டே வருமா. In that situation, tell me specific heat capacity value in adiabatic process. In adiabatic process, here I am only talking, tell me the answer. In adiabatic process, pressure and volume gets changes. ஒன்னு pressure மாறினா volume எப்படி இருக்கும், constant. In case volume constant ஆ pressure change ஆயிட்டே இருக்கும். That means we are going to talk about Cp and Cv value. During adiabatic process, no heat energy will be absorbed or no heat energy will be liberated. So what about the Q value? 0. Q na enadha, quantity of heat energy supplied dana. Our quantity of heat energy supplied na, but Q value 0 na, Cv and Cp becomes 0. In adiabatic process, Cv, Cp is equal to 0 since Q is equal to 0. Anyone tell me what is isothermal and adiabatic process? Riya Sweetie, tell me what is isothermal process? In which gas molecule pressure or volume may be altered without change in temperature. What is adiabatic process, Rekha? What is adiabatic process? What you are listening? In which gas molecule pressure or volume may be changed, but no heat energy will be absorbed or released. If specific heat capacity values in negative means, general gavani, if எல்லாமே பாசிட்டிவ் தானே இருக்கும். In case இந்த ஆன்சர் மைனஸில் வருதுன்னா என்ன மீனிங்? என்னப்பா புரியல. லோவர் நான் சைனே மாற்றிடுறேன். லோவராக இருக்குன்னா சிடம் Q வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் லோ. Q வேல்யூ ப்ளஸ்லேயே ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஹை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மைனஸில் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? To increase temperature, some heat energy should be extract from the system. So far நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குப்பா ஹீட் எனர்ஜி டெலிவர் பண்ணீங்களா, சிஸ்டருக்கு ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தீங்களா இல்லை சிஸ்டத்தில் இருந்து வெளியே சக் பண்ணீங்களா? சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்தோம் இல்லையா. டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் we deliver some heat energy. Am I right or not? That time specific heat capacity value will be positive. In case ஒரு சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ, if you are going to take off some heat energy from it, சிஸ்டத்துலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி வெளியே எடுத்தோம்னா then Q becomes negative. Specific heat capacity also negative. எழுதிக்கோங்க. Infused system to change the temperature, some amount of heat energy will be taken out. Some amount of heat energy will be taken out. Infused system to change the temperature, some amount of heat energy will be taken out. That is Q is negative. That is Q is negative. Hence Cv, Cp will be in negative. Hence Cv, Cp in negative. Our specific heat capacity possible value, it may be positive, it may be negative, it may be 0, it may be infinity. புரியுதா? Possible values for specific heat capacity, positive integer, positive value, negative value, 0 value, infinite value. Okay வா? நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க பேஸ் சேஞ்ச். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டேட்டா எழுதிக்கிறீங்களா? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் வாட்டர். Specific heat capacity of water
4200 joule per unit தெரியும் இல்லையா, ஜூல் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இன்வர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின். இப்போ 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க, எந்த மாதிரி வாட்டர் டெம்பரேச்சர்? இப்போ 30 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க வாட்டரை 31 டிகிரி செல்சியஸ் கொண்டு போகணுமா? இங்கே கவனம் இருக்கணும், எங்கேயோ மைண்ட் செட் இருக்கு. வாட்டரோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் எங்கேருந்து எதுக்கு கொண்டு போகணும்? 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணணும். 90 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 91க்கு மாற்றணுமா, இல்லை 50 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் 51க்கு மாற்றணுமா? 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணணும்லப்பா, எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் டெம்பரேச்சர் மஸ்ட் பி ரைசஸ் ஃப்ரம் 14.5 டிகிரி செல்சியஸ் டு 15.5 degree Celsius. Water temperature should be rises from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. அப்படின்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? எவ்வளோப்பா? 1 டிகிரி செல்சியஸ். எவ்வளோ கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டர்? 1 கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டர். இதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவைப்படுதா? 4200 ஜூல். அப்போ இதான் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர். டெல் மீ, வாட் இஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர்? 4200 ஜூல்ஸ் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின், இல்லைனா கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ், இல்லைனா டிகிரி செல்சியஸ் இன்வர்ஸ், ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் த சேம் வேல்யூ வில் பி given in 4.2 கிலோ ஜூல். 4200நாலும் 4.2 கிலோ ஜூல்னாலும் சேம் தான். நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி for ice 0.5 calorie per gram degree Celsius. ஐஸ்க்கு எவ்வளோ எழுதிருக்கீங்க? 0.5 கேலரி. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் எதில் சொல்லியிருக்கோம்? ஜூல்ஸ். அப்போ சார் வாட்டருக்கு எனக்கு கேலரியில் சொல்லிடுங்க சார்னா அதையும் எழுதிக்கோ. வாட்டருக்கு 1 கேலரி per gram per degree Celsius. ஜூல்ஸ் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? 4200 ஜூல். பாருங்கப்பா, ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் 4200 ஜூல் per கிலோகிராம் கெல்வின் எழுதிருக்கீங்களா? இது என்னன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்பா. 4.2 into 10⁻³ ஜூல் கிலோகிராம் into கெல்வின். கிலோ கேன்சல். 10⁻³ கிலோ தானே. 4.2 ஜூல் இஸ் ஈக்குவல். ஒய் ஆர் லுக்கிங் எவ்ரிதிங் இன் டவுட் மேனர். புரியுதா? கிலோனாலும் 10⁻³ ஒன்று தானே. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா? 4.2 ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கேலரி. அப்போ என்ன வரும்பா? 1 கேலரி பை கிராம் மேலே வந்துச்சுன்னா கிராம் இன்வர்ஸ், கெல்வின் மேலே வந்துச்சுன்னா கெல்வின் இன்வர்ஸ். ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் 1 கேலரி கிராம் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ். ஐஸ்க்கு என்ன எழுதிருக்கீங்க? 0.5 calorie per gram degree Celsius. For steam, STEAM, for steam 0.47, for steam 0.47 gram calorie inverse, sorry calorie gram inverse degree Celsius inverse. இங்க என்னது? ஹலோ, சரி மறுபடியும் சொல்றேன். ஒரு தடவை கெல்வின் இன்வர்ஸ் சொல்றீங்க, ஒரு தடவை டிகிரி செல்சியஸ் இன்வர்ஸ் சொல்றீங்க. எது சார் கரெக்ட்னா? போத் ஆர் கரெக்ட் சின்ஸ் we are measuring change in temperature. change in temperature scale கெல்வின்லையும் சொல்லலாம், டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. புரியுதா? ஓகே, இப்போதைக்கு 3 டேட்டா நான் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன? ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஹவு மச்? கேலரியில் சொல்லுங்க. 1 calorie per gram Kelvin. For ice
0.5 calorie per gram gram degree Celsius. Steam 0.47 calorie per gram degree Celsius. ஓகேவா? இப்போ சொல்லுங்க, ஐஸ் குயிக்கா ஹீட் ஆகுமா, வாட்டர் ஈஸியா ஹீட் ஆகுமா? ஐஸ் குயிக்கா ஹீட் ஆகுமா இல்ல வாட்டர் குயிக்கா ஹீட் ஆகுமா? டோன்ட் ஸ்லீப். எதுப்பா? ஐஸ். பிகாஸ் ஆஃப் ஐஸ் requires just 0.5 calorie only, whereas water requires double the energy. கரெக்டா? புரியுதா? அப்போ ஈஸியாக இது மெல்ட் ஆகுமா? அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மெல்டிங் ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ஐஸோட டெம்பரேச்சர் குயிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, வேறஸ் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் குயிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் மோஸ்ட் வேல்யூ பொசஸ் பை வாட்டர். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க, பேஸ் சேஞ்ச். PHASE, phase change. So we know very well in this universe object available in three different conditions. What are they? Solid, liquid, gas. Now I am going to consider a solid material, for example ice. Ice is the example for solid material. In the ice அப்படியே ஹீட் பண்ண என்னவா மாறும்பா? ஹீட் ஆகுமா, லிக்யூடா மாறும். அப்போ எந்த ஸ்டேட் எதுவா மாறி இருக்கு? சாலிட்ல இருந்து லிக்யூடு மாறி இருக்கா? இதுக்கு பேர் என்னதுப்பா? பேஸ் சேஞ்ச். பேஸ் சேஞ்ச்னா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேஸ் சேஞ்ச். அப்போ சாலிட்ல இருந்து லிக்யூடுக்கு மாறுச்சுன்னா தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெல்டிங் ப்ராசஸ். ஐஸ் மெல்ட் ஆச்சுன்னா சாலிட்ல இருந்து லிக்யூடுக்கு மாறும். புரியுதா? now my ice available in the format of water. இந்த வாட்டர் மறுபடியும் ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும்? கேஸா கன்வெர்ட் ஆகும். கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப என்ன ப்ராசஸ்? அதுக்கு பேரு என்னப்பா? வேப்பரைசேஷன். என்ன ப்ராசஸ்? வேப்பரைசேஷன். ஓகேவா? அந்த சிச்சுவேஷன்ல எதுவா மாறும்? லிக்யூட் கேஸா மாறும். இப்போ அப்படியே ப்ராசஸ் ரிவர்ஸ்ல படிக்கலாமா? இல்லைன்னா இந்த ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? என்னன்னா சாலிட் டு டைரக்டா கேஸ் மாறுறதுக்கு பேரு என்னப்பா? எக்ஸாம்பிள், சப்ளிமேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள், கேம்பரை வந்து ஃபயர் பண்ணோம்னா சாலிட்ல இருந்து டைரக்டாவே கேஸுக்கு மாறும். இப்போ வர்ற கேம்பர்லாம் லைட்டாக பாட்டமில் லிக்யூடு கூட ஃபார்ம் ஆகும். நான் அதை பற்றியெல்லாம் பேசலை. கேம்பர் சூடம்பா, அது ஏற்றோம்னா அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் தானே இருக்கும், ஒயிட் கலரில். அது ஃபயர் பண்ணோம்னா அது என்னவா மாறிடும்? கேஸாக மாறிடும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? சப்ளிமேஷன். ஸோ வாட் இஸ் சப்ளிமேஷன்? சேஞ்ச் ஆஃப் சாலிட் டு கேஸியஸ் ஸ்டேட். இப்போ இதே ஒரு கேஸ் லிக்யூடாக மாறுது, ஒரு கேஸ் லிக்யூடாக மாறுது. நல்லா வந்து சாம்பாரோ இல்லைன்னா சாதமோ ஹீட் பண்ணி வச்சாச்சு, அது மேலே ஒரு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அப்போ அந்த ஸ்டீம் என்ன ஆகும்பா? ரைஸ்லேருந்து வர ஸ்டீம் அந்த பிளேட்டோட பாட்டமில் டெபாசிட் ஆகும் இல்லையா? டெபாசிட் ஆகிறப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்? வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா? அப்போ எதுவாக மாறி இருக்கு? கேஸ் லிக்யூடாக மாறி இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்னதுப்பா? கண்டென்சேஷன். வாட் இஸ் கண்டென்சேஷன்? கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேஸ் டு லிக்யூட். புரியுதா? ஃப்ரீசரில் போயிட்டு வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிடுவார் இந்த பாக்ஸில். உடனே அந்த வாட்டர் என்னவா மாறும்? ஐஸாக மாறும். இது என்ன ப்ராசஸ்? ஃப்ரீசிங் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் ஃப்ரீசிங்? கன்வர்ஷன் ஆஃப் லிக்யூட் டு சாலிட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்களா? முதல் மெல்டிங், சாலிட் டு லிக்யூட், வேப்பரைசேஷன், லிக்யூட் டு அந்த கன்வர்ஷன்லாம் விடுங்க, லிக்யூட் டு கேஸ், கேஸ் டு லிக்யூட், gas to liquid, condensation, liquid to solid, freezing, solid to gas, sublimation. பேசிக்காக இந்த 5 ப்ராசஸ் தானே படிச்சிருப்ப. இல்லை இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா சார்? கேஸ் வந்து டைரக்டாக வந்து சாலிடாக மாறுது. நீங்கள் சொன்ன அந்த ரைஸில் வந்து ஸ்டீம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே வாட்டர் டிராப்லெட்ஸாக மாறுதுன்னு, அதுக்கு பேர் கண்டென்சேஷன். மேபி கேஸ் வந்து சாலிடாக மாறுது, அதுக்கு பேர் சார் ஹோர் ஃப்ராஸ்ட். என்னது? ஹோர் ஃப்ராஸ்ட். அப்படின்னா நம்ம நல்லா வந்து இந்த ஆர்டிக் ரீஜன், அந்த ரீஜன்லாம் போனோம்னா ஏர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அங்கே இருக்கக்கூடிய லோ டெம்பரேச்சர்னால அந்த ஏர் டக்குன்னு என்னவா மாறுமா? ஐஸாக கன்வெர்ட் ஆகுமா? அப்போ கேஸியஸ் மாலிகுல் என்னவா மாறி இருக்கு? சாலிடாக மாறி இருக்கா? இதுக்கு பேர் என்னதுப்பா? ஹோர் ஃப்ராஸ்ட். HOREFROST. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் given in your book. I am going to only mark these concepts. You are going to copy from book. Already I have given one work. Did you complete that? என்னது?
எந்த சாப்டரில் கொடுத்துருந்தேன் அதுவே தெரியல. பேஜ் நம்பர் 541. 541. Is this yours? For binding, sir. Or binding. 1 year you are given to the binding shop. No, sir, yesterday only. Yesterday only. If you ask tomorrow, then the answer will be today only I have given, sir. No, sir, today not. Give me the shop number. I will ask and check. One time I did this. Last year I think. I will go to any extreme. Okay, va? எப்போ கேட்டாலும் பைண்டிங் பண்ண. In 12th standard one girl, till now she is telling same answer. At class only I came to know. அவங்க வச்சிருக்கிறதே பைண்டிங் ஷாப் தானா. அதனால் பைண்டிங் ஷாப்பில் கொடுத்துருக்கேன் சார் புக்கு எங்கே இருக்கான், வீட்லேயே தான் பெர்மனெண்ட்டாக இருக்குது, ஒரு நாளும் கொண்டு வந்தில்லை. அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் இருக்குது. சரியா? எப்போ கேட்டாலும் பைண்டிங் ஷாப்பில் இருக்குது சார் புக்கு. 2 வருஷம் முடிகிறப்ப கேட்டாலும் பைண்டிங் ஷாப்பில் தான் இருக்குது. அவங்க வீடே பைண்டிங் ஷாப் தான். அதான் இன்டைரக்டாக அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 541. எவாப்ரேஷன். Evaporation. What is evaporation? Conversion of liquid into gas, especially in the liquid na. இப்போ vaporization, for example river இல்லைன்னா ஒரு ஸ்லம் ஏதோ ஒரு ஏரியா, ஓகே, அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதான் இமீடியட்டாக என்னவா மாறும்பா, வேப்பராக மாறும். வேப்பராக மாறினா அண்டர் அதாவது டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் உடனே வேப்பராக மாறாது. எங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் தான் குயிக்காக மாறுமா, சர்ஃபேஸ். அப்போ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட் இஸ் ரெடி டு கன்வெர்ட் இன்டு கேஸ் ஸ்டேட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எவாப்ரேஷன். எவாப்ரேஷனாலே குயிக்காக எந்த மாலிகுல் தான் கன்வெர்ட் ஆகும்பா, ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்யூட் மாலிகுல் இஸ் இமீடியட்லி கன்வெர்டட் இன்டு கேஸ் ஸ்டேட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எவாப்ரேஷன். ஓகேவா? மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Vaporization occurs from free surface of liquid is called as evaporation. So evaporate ஆக கவனிங்க, evaporate ஆக அந்த liquid molecule டெம்பரேச்சர் யார் வந்து அப்சார்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, டாப் சர்ஃபேஸ் மாலிகுல். அப்போ டாப் சர்ஃபேஸ் மாலிகுல் எவாப்ரேட் ஆகிறப்ப ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகி தான் அது ஃப்ரீ ஆகும். முதல் இருக்கிறப்ப எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது, லிக்யூட். இப்போ என்னவா மாறியாச்சு, கேஸாக மாறியாச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு, டென்சிட்டி டிக்ரீசஸ். லிக்யூடாக இருக்கப்போ கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், கேஸாக மாறப்போ டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? வால்யூம் இன்க்ரீசஸ். அப்போ எவாப்ரேஷன் அப்போ டென்சிட்டி என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஏன்னா இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே இந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல் அப்சார்ப் பண்ணணும். அப்சார்ப் பண்ணிட்டு தான் இந்த ப்ராசஸே நடக்கும். அப்போ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் decreases during evaporation process. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. during evaporation process free surface temperature decreases. அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்கப்பா. I think it is available in 6th line. Evaporation leads to cooling. இருக்கா? Because of the faster molecule escape ஆகிறப்ப it will take some temperature. So temperature of the system decreases. மெல்டிங். என்னதுப்பா, சாலிட் டு லிக்யூட். சரியா? அது மட்டும் இல்லைனா கூட போதும். அது மட்டும் மார்க் பண்ணியா? அதுல ரெஜுலேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. when pressure is applied on ice, ஒரு ஐஸை போட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும்பா, மெல்ட் ஆகும். when pressure is given to ice starts to melt. As soon as the pressure is removed, it freezes again. மறுபடியும் என்ன ஆயிருமா, ஐஸாவே கன்வெர்ட் ஆயிருமா. ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகுமா, ஐஸ் லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகுறியா. நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்களோ அதே ப்ரெஷரை வெளியே ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் அது என்னவா மாறிடுமா, ஐஸாவே கன்வெர்ட் ஆயிருமா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெஜுலேஷன். புரியுதா? உடனே அது ஃப்ரீசிங்கானு கேட்காது. ஃப்ரீசிங்லைன்னு என்னதான் சொல்லுவேன், லிக்யூட் சாலிடா மாறும், அதான் நடக்கும் ஃப்ரீசிங்ல. ஆனா நான் சொல்றது என்னப்பா, ரெஜுலேஷன்ல என்ன நடக்குமா, பிரஷரை ரிமூவ் பண்ணி லிக்யூட என்னவா மாத்தணுமா,
ஐஸா மாற்றும். தட் மீன்ஸ் லிக்விட கேஸ் சாலிடா மாற்றும். அதுக்கு பேர் என்னப்பா? ரெஜினேஷன். அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. There are basic rules are near to hospital and we should not even blow the horn. Horn ne adikka koodadhu. Near to school and hospital appadana sollirpaanga. Horn na adikka koodadhu. Atta solikalam. Until you complete. ஒருத்தனால எழுதுறான்னு பார்த்தா ஒருத்தனும் எழுதல. இந்த பேரா எழுதிருக்கலாம்ல. ஆமா நீ எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா இங்க முடிஞ்சிடும். ஓகே தென் வேப்பரைசேஷன். ஓகே எவாபரேஷனுக்கும் வேப்பரைசேஷனுக்கும் ஒரே பேஸ் சேஞ்ச் தான்பா. எவாபரேஷனாலும் வேப்பரைசேஷனாலும் லிக்விட் என்ன மாறும்? கேஸ். பட் vaporization என்னப்பா? entire liquid will be converted into gas, whereas top surface மட்டும் gas ஆ கன்வெர்ட் ஆச்சுனா அது பேரு evaporation. top surface மட்டும் liquid ஓட top surface gas ஆ கன்வெர்ட் ஆனா evaporation. entire liquid gas ஆ கன்வெர்ட் ஆச்சுனா அது பேரு vaporization. then back side sublimation தெரியுங்களா? sublimation conversion of solid to gas. then hoarfrost HOAR hoarfrost கொடுத்திருக்காங்களா? direct conversion of vapor into vapor solid ஆ மாறி இருக்கா? அந்த ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்களா? ட்ரீஸ் ஓட அந்த ஸ்டிக்ல எல்லாம் என்ன டெபாசிட் ஆயிருக்கு? gaseous molecule டக்குனு என்னவா மாறி இருக்கு பாருங்க. ஐஸா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கா? molecules gaseous molecule converted into solid, that is called as hoarfrost. then boiling வந்துருங்க. 6 avoid பண்ணிட்டு boiling. Boiling is the conversion of liquid to gas. That's all. இத மட்டும் எழுதிக்கோங்க. மார்க் பண்ணியாச்சா? Write the next title. Heating curve. Heating curve. So before enter to do heating curve, we have to complete one more small topic that is called as latent heat. சும்மா கீழே எழுதிக்கோங்க. heating curve கீழே எழுதிக்கோங்க. latent heat. LETNT latent heat. It is the amount of heat energy required. It is the amount of heat energy required
to change the pace. Wait. This amount of heat energy required to change the pace, PHAC, or state of substance. State na solid, liquid, gas. So amount of heat energy required to change the pace, PHAC, or state of substance. Of mass m by keeping constant temperature. By keeping constant temperature. Listen, இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். வாட்டர் பாயில் பண்றப்ப வாட்டர் எப்போ பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும்பா 100 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டரோட ஸ்டேட் எதுல இருந்து எதுக்கு மாறும்? லிக்யூட்ல இருந்து கேஸுக்கு மாறும் இல்லையா? அந்த லிக்யூட கேஸா மாத்துறப்ப அதோட டெம்பரேச்சர் மாறுமா இல்ல 100 ஃபிக்ஸடா இருக்கும்? 100 ஃபிக்ஸடா தானே இருக்கும். பாயில் ஆச்சுன்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் போட்டு நீ ஹீட் பண்ண டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. அதுக்கு பதிலாக லிக்விட் என்னவா மாறுமா? கேஸா மாறுமா? ஓகேவா? ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட். எதை எதுவா மாற்ற போற? லிக்விட கேஸா மாற்ற போற. அந்த சிச்சுவேஷன்ல டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குமா? ஃபிக்ஸடா இருக்குமா? Such kind of energy is called as latent heat. Just read the sentence one more time. What is latent heat? Amount of heat energy required to change the pace or state of substance having mass m by keeping constant temperature. அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். வாட்டர் பாயில் பண்றப்ப அதோட டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். எவ்வளவுப்பா? 100 டிகிரி செல்சியஸ். அந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜினால வாட்டர் என்னவா மாறும்? கேஸா மாறும். அப்ப லிக்யூட் கேஸா மாறும் இல்லையா? அப்ப நீங்க கொடுக்குற எனர்ஜிக்கு பேர் என்னப்பா? லேட்டன்ட் ஹீட். எஸ்பெஷலி திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as latent heat of vaporization. எழுதிக்கோங்க. There are two kind of latent heat. Types of latent heat எழுதிக்கோ. Types of latent heat. First one, latent heat of fusion. Latent heat of fusion. latent heat of fusion னா இப்போ எதை எதுவா மாற்ற போறீங்கன்னா ஐஸ் இருக்கு இல்லையா? ஐஸை மெல்ட் பண்ண வைக்க போறீங்க. ஐஸ் மெல்ட் பண்ணோம்னா ஐஸோட ஸ்டேட் எதுல இருந்து எதுக்கு மாறும்? சாலிட்ல இருந்து லிக்விடுக்கு மாறுமா? ஐஸ் சாலிட்ல இருந்து வாட்டரா மாறப்ப அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும்பா? 0 டிகிரி செல்சியஸ். எவ்வளோ? அந்த 0 அப்படியே 0லே தான் இருக்கும். புரியுதா? டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகாது? இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அப்போ முதல் ஐஸ் தட் மீன்ஸ் சாலிட் வாட்டரா மாறுது. தட் மீன்ஸ் லிக்விடா மாறப்ப அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம்? 0 டிகிரி செல்சியஸ். பட் ஐஸ் இந்த மாதிரி வாட்டரா மாறினா we have to deliver some heat energy that is called as latent heat of fusion. எழுதிக்கோங்க. latent heat of fusion னா quantity of heat energy required to convert to convert 1 gram of ice into water, 1 gram of ice into water by keeping constant temperature of 0 degree Celsius. This value is 80 calorie. பாருங்க, முதல்ல லேட்டன் ஹீட்டுக்கு சிம்பிள் என்னன்னா L. இது எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க?
quantity of heat energy required to change the pace of m mass of substance. அப்ப இந்த இடத்துல q க்கு பேர் தான் என்னதுப்பா quantity of heat energy supplied. L னா என்னது latent heat capacity. இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் q is equal to ml. What is m? Mass of the substance. What is L? Latent heat capacity. Q? Quantity of heat energy delivered. இப்போ நான் ஒரு ப்ராசஸ் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுனா 80 கேலரி எழுதிக்கோங்க. லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் 80 கேலரி பர் கிராம். இந்த லேட்டன் ஹீட்டுக்கெல்லாம் என்ன யூனிட் வரும்பா? லேட்டன் ஹீட்டோட யூனிட் இதில் எந்த டேர்ம் பேர் லேட்டன் ஹீட்? எல். இதோட யூனிட் என்ன வரும்? இதுக்கு ஜூல், இதுக்கு கிலோகிராம். அப்போ ஜூல் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ், இல்லைன்னா ஜூல் கிராம் இன்வர்ஸ், இல்லைன்னா கேலரி கிராம் இன்வர்ஸ். அப்போ ஃபியூசன்னா இது எதுவாக மாறணும்பா? லிசன், ஃபியூசன்னா என்ன ப்ராசஸ்? சாலிட் லிக்யூடாக மாறணும். தட் மீன்ஸ் ஐஸ் வாட்டராக மெல்ட் ஆகணும். 1 கிராம் ஆஃப் ஐஸ் மெல்ட் பண்ண எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும்? 80 கேலரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். Amount of heat energy required to change 1 gram of water into steam. Amount of heat energy required to change 1 gram of water into steam by keeping constant temperature of 100 degrees Celsius. பாருங்க, அப்போ 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டரை வேப்பராக மாற்றினா எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுதா? லிசன், how much energy is required? 536 கேலரி. அப்போ எந்த ப்ராசஸ் குயிக்காக நடக்கும்பா? ஃபியூசனா இல்லை வேப்பரைசேஷனா? ஃபியூசன். ஏன்னா ஃபியூசனில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருந்தாலே போதும், 80 கேலரி இருந்தாலே போதும். 1 கிராம் ஆஃப் ஐஸை குயிக்காக மெல்ட் பண்ணிடலாம். அதே 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டரை நீங்கள் கேஸாக வேப்பர் பண்ண வைக்கணும், how much energy required? 536 கேலரி பர் கிராம். ஸோ இந்த டேர்ம் சொன்னீங்க, மொத்தம் ஒரு 5 டேர்ம் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர், ஐஸ், ஸ்டீம், தென் லேட்டன் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபியூசன் அண்ட் எவாப்ரைசேஷன். இந்த 5 வேல்யூவையும் கண்டிப்பாக மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ப்ராப்ளம் பார்த்தா இந்த 5 டேட்டாவுமே யூஸ் ஆகும். வில் கண்டினியூ இன் 6th பீரியட்.